tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Respectfully pay homage to the Buddha, the wonderful Dhamma of the Buddha, a harmonious Sangha. Respectfully pay homage to the Buddha, the well-honored one, the worthy one, exalted one, the fully awakened and enlightened one. Good evening, dear Dhamma sister and brother. First of all, we would like to pay homage to the Buddha, the wonderful Dhamma of the Buddha, and the harmonious Sangha. Today is January 11, 22nd. We are at Phật Nhãn Temple on a Zoom of Buddhist study. Today we keep learning, studying, stepping into freedom. Part 4, Guishan Cảnh sách, encouraging words by Master Guishan in Vietnamese. Bước cuốn sách trong cái cuốn sách là Bước tới Thanh Thơi của tổ Guishan. Thì mình học phần thứ 4 rồi. Now we would like to invite Sister Hạnh Minh to chant in English. Namo Buddhaya. Yes. Okay, start now. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Respectfully pay homage to the Buddha, the well-honored one, the worthy one, the exalted one, the fully awakened and enlightened one. Praises the Buddha. As wonderful as the lotus flower, as bright as the northern star, let us compact and take refuge in the teacher of gods and human beings. Taking refuge in oneself, the Buddha has taught, O disciples, in the great oceans of birth, death, and samsara, be yourselves swimming to the shore of liberation. Be yourself liking the thoughts to run. Be yourself taking refuge in yourself. Be yourself taking refuge in your own islands. Be yourself making the islands for your own refuge. Be yourself taking refuge in your own stable cultivations. Do not take refuge in anyone or anything else. Use the Dharma as the land to illuminate yourself. Use the Dharma as the islands for yourself. Use the Dharma as the best refuge for yourself. Use the Dharma to practice and benefit yourself and other people right in the present life. Therefore, you are determined to take refuge in the right Dharma, not to take refuge in the wrong Dharma or anything else.
To take refuge in the right Dharma means to take refuge in the cultivation of your own virtue. Meditation, wisdom, deliverance, and deliverance with right understanding. Not to take refuge in the wrong Dharma means not to take refuge in the Brahma, gods, devils, monsters, heresies, wrong Dharma, wrong teachings, wrong teachers, bad people, and bad environment. Indira Nikaya Mahabharinibbana Sutta number 60. Before entering Nibbana, the Buddha has advised his disciples, "O disciples, everything is impermanent and changing. Make great effort to cultivate and practice the Buddha Dharma more and more, to bring joy and happiness for yourself and for other people right here and right now in the present life. These are my essential, practical, and key teachings for you all." As well-trained people skillfully learning, understanding, applying, and practicing the Buddha Dharma in the daily life flexibly, regularly, and properly. Like the strong lion, we do not fear any sound and noise in life. As well-trained people skillfully learning, understanding, applying, and practicing the Buddha Dharma in the daily life flexibly, regularly, and properly. Like the winds blowing, we are not afraid to get stuck in the net. As well-trained people skillfully learning, understanding, applying, and practicing the Buddha Dharma in the daily life flexibly, regularly, and properly, like fresh lotuses growing out of the mud and the muddy water, but they are not polluted by the mud and muddy water. In the similar way, we live in the world, but we are not polluted by the world. As the well-trained people skillfully learning, understanding, applying, and practicing the Buddha Dharma in the daily life flexibly, regularly, and properly, like the famous islands of ourselves, we are not afraid of all obstacles and storms of life. As well-trained people skillfully learning, understanding, applying, and practicing the Buddha Dharma in the daily life flexibly, regularly, and properly, like the mighty rhinos, we take the startless and strongest steps forward in life. As the well-trained people skillfully learning, understanding, applying, and practicing the Buddha Dharma in the daily life flexibly, regularly, and properly, like the birds with two wings soaring high in the sky to enjoy the vast space, we can live a life of freedom, lightness, serenity, and nobility. When being aware of clearly understanding and practicing so, we are the most peaceful and happiest people in the world. From applying and practicing the Buddha Dharma into the daily life naturally and fluently, we have the ability to contribute to bring in the fruits and flowers of peace and happiness to the many right here and right now in the present life. Namo the original Master Sakyamuni Buddhaya. Namo the original Master Sakyamuni Buddhaya. Namo the
Original Master Sakyamuni Buddhaya. Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya. Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya. Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya. Yes, thank you, Sister Hanman, for your chanting the Buddha teaching daily for the Sangha today. Now we would like to study encouraging words by Guishan1 by Zen Master Guishan. Now today the second time, Bước 4. Bước 4. Today the 4 yes. When do this? This we already studied. When you receive food offered by daughter, wouldn't it be better to meditate on the food than to think that as a monk or a nun you deserve to receive it? In Vietnamese, khi mà chúng ta nhận cái thức ăn do người thí chủ cúng dường á, thì đừng có nên mà quán chiếu thức ăn đó là như thế này, là ta là cái người xuất gia, ta có quyền nhận nó. Mình đừng có nghĩ như vậy. Quý vị thêm ở đây tổ dạy rất là ý nghĩa là mình thọ nhận cái thức ăn của đàn na thí chủ thì mình đừng có nên nói rằng cái thức ăn này mình có quyền, là người tu là có quyền nhận nó. Ý cái đoạn kinh văn này nói gì đó. Do đó chúng ta phải quán chiếu thức ăn này khi mình thọ nhận thức ăn, mình phải biết ơn của người đàn na tín thí, ơn của Tam Bảo, rồi ơn của đàn Việt, rồi ơn của nhiều góc độ khác nhau. Do đó trong cái bài ăn cơm bài 5 cái phép quán đó, khi mình ăn thức ăn này là tặng phẩm của đất trời, là của muôn loài, công phu tao tác, xin thọ nhận thức ăn này để nhớ, để mình ăn mình đừng có thứ nhất là mình nhận của đàn na tín thí là mình phải biết mình nhận nó, mình đừng có phung phí, mà mình ăn mình luôn phải lúc nào cũng phải tri ân và nhớ ơn cái người cúng dường. Thì ở đây cái đoạn kinh văn này nó cũng giống như lời Phật dạy đó, mình thọ nhận thức ăn của người đàn Việt, bởi vì người tu không có đi làm, nhưng mà người tu làm bằng trí óc, làm bằng cái sự tu học, làm bằng cái sự thực tập, cho nên mình thọ nhận thức ăn là mình phải tri ân và nhớ ơn. Và nhất là khi mà mình thọ nhận thức ăn này rồi, mình đừng có nghĩ là mình là cái người tu, hay là người tu ở trong đây nó có nhiều góc độ. Một là người xuất gia, hai là cái người hành giả mà tới chùa dự khóa tu mình ăn mà mình không có biết, rồi mình lãng phí cái thức ăn, rồi lúc đó mình nó uổng. Cho nên mình luôn lúc nào cũng tri ân và nhớ ơn cái người đàn Việt, cái người thí chủ cúng dường. Mình có cái thức ăn hôm nay là mình nhờ ơn cái người nấu nè, nhờ ơn cái người trồng trọt, là nhờ ơn vân vân. Thì ở đây nhấn mạnh rằng mình đừng có nghĩ là mình là người tu, mình là người hành giả, mình là người tu thì mình có quyền nhận thức ăn này mà mình không có biết cái ơn, cái nghĩa nó. Ở đây chư tổ Guishan, tổ Guishan cũng như Đức Phật cũng nhấn mạnh rằng mình phải có cái sự tri ân và nhớ ơn, phải biết cái nguồn gốc nó. You see here in this parab, the Buddha and the Pajas Guishan Master Guishan mentioned about when we receive the food donation from donor, from giver, from alms giver. Other time we have a duty to express our deep gratitude to them. If we don't think we are the Dhamma practitioner, we don't think we are monastic people, we receive this food from donation, but they have duty to donate. We have duty to enjoy. We don't think that we should express deep gratitude gratitude to them by practicing the Dhamma well, learning the Buddha teaching well, and then when
the devotee have duty to donate food, drink, something else to the Dhamma practitioner. We have a duty to learn and to practice the Buddha Dhamma very well and to share them, to share the Dhamma of the Buddha to them. Because money given, food given, this is okay, but Dhamma given, this is more important. Because they have duty to donate food, to donate money, to donate something else. But we are Dhamma disciple, Dhamma student of the Buddha. When we receive the food, and other time we don't have one word, one Dhamma sharing to them. We don't have duty to say the Dhamma. Other time we forgot Dhamma given. So the Buddha say Dhamma given very important. Like devotee have duty to go to a temple, to go monastery, to donate food, donate money, donate something, and we are disciple of the Buddha have duty to say the Dhamma to them. So Dhamma given is more important than material, food, drinks, something else. That's why when we receive the food from the donor, giver, we always express our deep gratitude to them. The best way for us to remember their donation. We should learn and practice the Buddha teaching very well. Other time when we chanting, as our well-trained or well-educated people, skillfully learning, applying and practicing the Buddha Dhamma very well, materially, fluently, and now we have duty to say the Dhamma. Maybe 6 example, just chanting, and all time we know. In future, we have if we go somewhere, we can say the Dhamma about taking refuge firmly in oneself. All the time we sharing the Dhamma, this the Dhamma to them. But when we receive food or something else from the donor, and we have duty to say the Dhamma, if we understand all the time, we would like to repay donation to them all the time. Very good for us. So Dhamma given is very important for the lay people, for the people who want to go to the temple to donate something. If we don't have duty to say the Dhamma, problem for richer, for monastic people. That's why they have material, they have given, they have food, rinse, something else that donates, and we have duty. We who are monastic people, Dhamma practitioner, say the Dhamma to them. Dhamma given always is important than material. That's why we understand that we would like to tend when we do something right. Như vậy chúng ta thấy là trong tất cả cái bố thí thì cái bố thí pháp là quan trọng nhất, nhưng mà cái vật chất là thí chủ đàn na đem tới cúng dường, mà người tu mà mình không có chịu học, không có chịu hành trì Phật pháp cho nó ngon lành, mà Phật tử cúng dường rồi mình không có pháp mình thí, không có pháp mình cho, không có cái gì mình bố thí pháp, thì giống như là trao đổi hai chiều. Đại khái nói theo ở đời ở thế gian vậy á. Nhưng mà người tu mình á, cái việc mà đền ơn đàn na tín thí á, là cái quan trọng nhất là học Phật pháp cho nên chín mùi, tu học cho nó ngon lành, để mình đem cái pháp thí, mình đem cái sự tu tập của mình bố thí cho người đàn Việt, thì cái người đàn Việt á, hiểu được lời Phật dạy, là lúc đó càng hộ trì tam bảo và ủng hộ nhiều hơn. Thì đó, hiểu được như vậy đó thì chúng ta không có xấu hổ là
mình là người con Phật mà mình thí chủ đàn na cúng dường mà mình không có một cái lời pháp để mình chia sẻ, gọi là pháp nhũ hay là mưa pháp đó, mà mình bố thí lại thì lúc đó thì tổn phước. Cho nên mình chỉ nhận không. In we always have in means receive something a lot, but we don't have out means share the dhamma. You see, in every day we in, but we don't go restroom all the time. No out, big trouble. In this the laws, natural law. In always have out the same way. But only in this case receiving donation from donor, but we don't have the duty to say the dhamma all the time. Only in, but don't say the dhamma, and lay people will become hungry of dhamma of the Buddha. You see, hungry of the Buddha teaching. Problem for the monastic people, problem for a student of the Buddha, problem for Dhamma practitioner, because only in receiving, but don't have duty to say the Dhamma, and they will become ignorant of the Buddha teaching. So problem for us. That's why we learn step by step from the master Guishan, from the Buddha teaching, from the Buddha, and then when we receive something, and we have in. Now I have duty to give out in and out same way. only in one day, 2 days, even just 1 week we will die. and if we understand in and out. 1 day in okay, today okay, but tomorrow shoot out, in out the same way, and receive something from donor, and we should have duty to teach, to say the Dhamma, to teach, to practice all the time, in and out the same way, all the time. We are happy, they are happy too. And for example, I give example. We go to Diệu Thí family, for example. Cô Diệu Thí and cô Từ Bì Lạc have duty to support, to take care of our sleeping, our eating, our food, our anything. All the time we don't have duty to say the Dhamma, to teach the Dhamma, to give the Dhamma. They will become hungry of the Buddha teaching, and the other time problem for us. And then so in this case receiving, but out in this case selling the Dhamma, in and out the same way. Okay, you give me this, I have another, I give you another way, another thing, same way, equally. All the time you are happy, I'm happy too. We are happy, they are happy too. All the time in this case simple but very practical. So we always think in but no out or heavy. Thì cũng vậy, thầy mới với ví dụ đó, tới một cái trú xứ nào đó, chẳng hạn như nhà thí chủ như cô Diệu Thí, cô Từ Bi Lạc, hoặc là một cái đạo tràng nào đó mà mình cứ ăn không mình nói về cái nghĩa đen á, figurative literal meaning, tức là nghĩa đen, nghĩa bóng là figurative meaning. Thì nghĩa đen có nghĩa là gì? Mình cứ nhận không ăn không chịu tập thể dục, cứ nhận không ăn là làm biếng, ngủ không gì hết, không có giúp chùa, rồi không có làm cái gì đó. Mình nói cái nghĩa đen nha, thì lúc đó mình in không thì cái bệnh mình cái chừng 2 ngày là Tào Tháo nó rượt không được, là mình cái thân vật lý mình sẽ bệnh. Cho nên mình in là phải out nó. Mình out có nghĩa là gì? Mình có sinh hoạt, mình có làm cái việc này việc kia, rồi cái thân thể mình nó khỏe cho mình. Bây giờ mình giúp được cái người xung quanh, rồi tới đó mình nhận cái đàn na tín thí á, mình cũng phải chia sẻ Phật pháp. Rồi ví dụ thí chủ hỏi cái gì, cô Diệu Thí, Từ Bi Lạc vân vân,
một người nào đó hỏi về cái đời sống gia đình, hỏi về cái gì thắc mắc, là mình phải có trách nhiệm mình chia sẻ. Còn mà nếu mình không có chia sẻ thì cái người đàn na tín thí á, ông sẽ mù chữ Phật pháp. Cho nên quý Phật tử thấy không, mình nói đời sám hối, nhiều khi quý Phật tử đi về chùa, về đạo tràng, tới đâu á cúng dường cho chùa, cho Tam Bảo, cho chùa, bất cứ chùa nào, mà tới sư thầy hay sư cô không có cái trách nhiệm mà bố thí pháp á. Do đó cái lỗi á, là trách nhiệm á, là do cái người xuất gia, cái người mà hướng dẫn. Còn Phật tử mù chữ Phật pháp là bởi vì sao? Mình không có cái gì mình trách nhiệm mình hướng dẫn cho Phật tử lên, rồi cuối cùng Phật tử mê tín dị đoan nè, đủ thứ chuyện hết. Rồi chùa thì giảng pháp mà để cái thùng xăm ở trong chùa, ví dụ gì thì nó rất là nhiều chuyện, hầu như là cái đó. Cho nên mù chữ Phật pháp, đối Phật pháp khác Phật pháp là do trách nhiệm cái người xuất gia. Cho nên cái người hành giả, người Phật tử, mà cái người mà có bố thí pháp thì mình trao qua đổi lại, tức là in là cái nghĩa là nhận cái đàn na tín thí cúng dường, ao có nghĩa là gì, bố thí pháp, thì hai cái đó nó bình đẳng với nhau thì Phật tử hiểu được Phật pháp thì lúc đó mới ngon lành. Còn trong trường hợp này in có nghĩa là gì, mình người tu rồi mà mình không tập thể dục nè, không dành thời gian nghiên cứu Phật pháp nè, vân vân, thì lúc đó thì mình cũng trở ngại, bởi vì bản thân mình không hiểu mà lấy gì mà hướng dẫn cho Phật tử. Cho nên quý vị thấy cái in với out rất là đơn giản nhưng mà rất là giá trị, rất là ý nghĩa. Cái đề tài in và out có thể giảng một buổi pháp thoại, nếu mà có thính chúng đạo tràng ordain, tức là thính chúng thì giảng rất là hay và rất là sâu sắc. Cho nên trong trường hợp này mà cái đoạn kinh văn đó nhắc cho chúng ta là cái người xuất gia rồi mình đừng có nghĩ là mình là người tu mình có quyền nhận thức ăn đàn na tín thí, nhưng mà mình phải có trách nhiệm là tri ân và nhớ ơn, phải có trách nhiệm là giảng pháp, rất là ý nghĩa ha quý vị ha. Brother Pháp Thanh, you know, and Sister Han Minh, you know, we know, and near future if we go somewhere we receive something, donation from people who live in the temple or a family. All the time we think we receive, but we should have our sharing all the time in and out the same way. If we understand all the time, the people who understand the Buddha teaching and we have duty to say the Dhamma all the time, we are happy, they're happy too. And if we only receive, we think we in out. In this case, we are lazy. We don't practice the Buddha teaching. We don't learn the Buddha teaching. We don't have together all the time. We will trouble. You see, trouble physical body, and not only physical body but also mind. So we understand that all the time. In this barak, the master Guishan teaches us. We ourselves don't think we are monastic people. We are Dhamma. We are student of the Buddha. We have duty to receive, but we don't set in the Dhamma problem for practitioner, for Dhamma practitioner, for ourselves. That's why we in this teaching, when we learn, we should express our deep gratitude to them by practicing, learning, and sharing the Dhamma. And in and out, in this case, the same way. If only in, and this physical body will be die soon. That's why when we go somewhere, the temple or somewhere else give us something, we would like to thank. We would like to express our deep gratitude to thank. But we have duty to volunteer to help them something meaningful, something useful, helpful all the time, in and out the same way. We are happy, they are happy too. Understand all the time. They and us the same helpful way, and do something right and wholesome. They're happy. Như vậy chúng ta hiểu được vậy thì tất cả chúng ta đều là có một cái trách nhiệm, đều nương tựa với nhau, có cái sự tương trợ in and out.
when you finish eating, if you sit around talking idly, it will increase everyone's suffering later on. How many lifetimes do you plan to chase after worldly matter without looking deeply at where your life is going? Now, in Vietnamese, khi mà mình dùng cơm xong đó, ăn xong rồi đó, hay dùng cơm xong rồi đó, mà nếu mà mình ngồi lóng quẩn ở đâu đó mà cứ nói chuyện tầm phào, nói chuyện không có mục đích, không có ý nghĩa, idly là nói chuyện tầm phào, không có mục đích, không có ý nghĩa, không có đi vào trọng tâm, nó lang bang vân vân, thì cái điều này, cái điều mà mình chia sẻ, mình nói đó, thì nó sẽ làm tăng cái khổ đau cho cái người xung quanh, quý vị thấy không? Sau đó nó sẽ làm tăng cho cái sự khổ đau cho cái người phiền hà, phức tạp, suffering. Trong trường hợp này có nghĩa là gì? Troublesome á, làm phiền hà, phiền tối cho cái người xung quanh. Và quý vị thấy không, là bao nhiêu đời mà mình cứ dự trù mà theo, mình biết không, bao nhiêu cái thời gian hay là bao nhiêu đời rồi, lifetime tức là lâu rồi, bao nhiêu lần rồi mà mình có cái dự án á, là mình chạy theo cái vật chất ở đời, worldly matter, mà không có chịu without, tức là không có chịu nhìn sâu vào, quán chiếu sâu vào cái đời sống của chúng ta sẽ đi về đâu. Quý vị thấy tổ vậy rất là hay ha. Now here, you see here, first idea, second idea, you see. Như vậy chúng ta thấy cái đoạn kinh văn này, tổ Guishan nói rất là rõ. Chúng ta nhận thức ăn rồi, chúng ta không biết ơn ai, rồi không chia sẻ Phật pháp. Bây giờ ngồi xung quanh á, nói chuyện quẩn bơ, nói chuyện không có mục đích, nói chuyện tầm phào, nói chuyện không có lợi cho mình, lợi người và lợi cho số đông, nói chuyện vậy đó, thì cuối cùng á, quý vị thân, rồi cái chỗ này cái câu mà how many lifetime, tức là có bao nhiêu lần hay là thiệt là lâu rồi, khi mình thọ nhận đó rồi đó, mà mình không biết rồi á, mình làm lợi ích cho mình, cho số đông, mà cái làm cho cái người xung quanh nó phiền hà, khổ đau, rồi ăn không rồi ngồi tán dốc. Cho nên đó, cái câu tiếng Việt ca dao đó nó rất là hay, nhàn cư vi bất thiện. Không biết cô gì thấy nghe câu đâu không? Có nghĩa là mình ở không rồi, nó nhiều khi gia đình mình cũng vậy, nhiều khi ở không rồi cái mình không biết gì làm, cái mình ngồi với nhau, cái mình bày ra rồi nói cái ngẫu, rồi nói cái dốc, rồi quánh cờ, quánh bài, bạc vân vân. Cho nên khi mà nhàn rỗi đó, mà mình không tự tạo cho mình cái hướng đi á, thì rất là trở ngại. Rồi sau đó rồi cái bắt đầu mình ngồi nói tầm phào, rồi cái làm tổn hại cho người xung quanh, làm cho cái người xung quanh nó nghe chán hơn. Nghe tới cái ông A đó là tôi mệt rồi, nghe tới chị B là tôi cũng ngại rồi. Cho nên ở đây tổ nó dặn đó, có bao nhiêu lần rồi, có bao nhiêu lần mà bạn không lo chuẩn bị tu tập từ bây giờ, thì sau khi mà cái cuộc sống của bạn á, già đến nơi, bệnh đến nơi, chết đến nơi, rồi bạn sẽ đi về đâu? Quý vị thấy các ngài nhắc ra rất là rõ không? Now, dear Dhamma sister and brother, in this teaching, the Guishan master emphasize about us when we receive donation from donor or giver. All the time we don't learn the Dhamma of the Buddha. We don't say the Dhamma of the Buddha. We don't practice the Buddha teaching. And we receive from them something from them, and we finish eating. You see, finish eating. All the time we don't do something helpful. We don't do something helpful, wholesome. Another time we do something wrong. We sit around talking something not useful. You see, say something idly means say something aimlessly. You see, aimless. All the time goalless. We say something not right. Say something wrong. All the time what we say, what we do, what we think will be harmful ourselves and other people.
they listen, they hear what we say, they will become trouble. They will have trouble, or they will be trouble for some. At a time, in this teaching, the Guishan master say, if you finish eating now, don't sit around talking idly. It's not good for practitioner. Practitioner receive something, finish eating, and should express our deep gratitude to them. And not by learning, practicing, and applying the Buddha teaching, and sharing the Dhamma to them, and have duty to guide young generation. Now we are older generation, elder generation. We are elder person, elder people, elder brother and sister. Have duty to guide, to teach, instruct young generation. At the time, it's good. But when we have a lot of free time, we don't have plan to do something right or to do something good, and we sit together. Oh, now you and I can say something funny. Funny, okay. Say something idly. It's not good. When we do something, we say something, we gather together. We don't have a schedule to do something right, and we sit. We have a lot of free time, and we invite each other to play violent game, watch violent video, sexuality video, for example. All the time trouble, big trouble for the mind and for the body also. That's why when we receive something from some donor, we finish eating, all the time we ourselves thinking about food come from where. You see, because student of the Buddha don't have, for example, don't go to work, for example. They only spend robot time learning and practicing the Buddha teaching well when people come and have duty to say the Dhamma. But in this case, people donate something, we don't have duty to say the Dhamma, trouble for practitioner. Only in, receiving, but no sharing. Out, no out. No sharing, no Dhamma sharing. So not good for practitioner. That's why when we are older and older in this physical body, including sickness, aging, and death come to us day by day, week by week, month by month. Sometimes quick, suddenly, impermanent come to us, and other time we never know. And in this teaching, Master Guishan mentioned about when you do something harmful for yourself, for other people, and your life, when impermanent come, where is your life come from? That's why we learn here, and we should know, and we should do something right, say something right, and thinking about something wholesome for ourselves, for other people. All the time, in this case, we would like to express deep gratitude to them. That's why if we do something wrong all the time, Guishan master mentioned this teaching. You are not good. We are not good student of the Buddha. We are not good practitioner of our teacher. That's why we learn and we know. Như vậy chúng ta thấy là tổ Guishan nhấn mạnh đó, khi mà chúng ta thọ nhận đàn na tín thí vân vân thì chúng ta phải biết, chứ để khi mà cái già, cái vật chất mình thọ nhận rồi, nhưng mà cái vật chất hay cái già, cái bệnh, cái vô thường nó đến với mình á, thì ngài mới nhấn mạnh là mình không chịu quán là cái đời sống nó sẽ đi vào đâu nha. Thì ở đây nhấn mạnh gì đó, time flies like a blind arrow or shortened arrow. This word I add more. Arrow. Yes, you are still attached to the pleasure of the offerings you receive, and you still think that money and possession will provide you safety. The Buddha taught
his monk or nun to be satisfied with just enough food, clothing, and shelter. In Vietnamese, quý vị thấy trong cái đoạn văn này á, Tổ Quy Sơn cái vậy á là thời gian nó bay như là tên bay, hay là thời gian nó như thoi đưa, thời gian nó bay như là tên bay, tên bắn, tên bay tùy theo mình dùng. Nhưng mà mình á, mình nhận cái thức ăn á, của đàn na tín thí á, mà mình nó bám víu vào nha, mình bám víu vào cái thức ăn của đàn na tín thí cúng dường đó, thì á, mình vẫn nghĩ rằng á, là vật chất nè nha, của cải vật chất á, nó sẽ cung cấp cái sự an ninh cho mình. Cái đó nó không có đúng nha quý vị. Do đó Đức Phật dạy đó là đệ tử của Ngài đó, monk or nun or monastic people, đệ tử của Ngài đó phải hài lòng, phải biết đủ, hài lòng với, phải biết đủ về cái gì, cái thức ăn này, đồ ăn thức uống nói chung, và cái đồ mặc và đồ ngủ nghỉ, hoặc là cái nơi ngủ nghỉ trong cái sự này. Cho nên Đức Phật dạy đó là đệ tử của ta là phải luôn luôn lúc nào cũng phải là biết đủ về cái 4 cái tứ sự cúng dường, đồ ăn thức uống, cái thuốc men và cái chỗ ăn ở, vân vân. Shelter tức là cái chỗ ở nói chung. Sau như vậy cái đoạn kinh văn này á, Tổ có dạy cho chúng ta biết á, là thời gian nó như thoi đưa, như tên bắn. Chúng ta mà bám víu vào, ta tức là bám víu vào cái sự bám víu hay là thọ nhận cái sự cúng dường mà bám víu vật chất đó, thì chúng ta nghĩ là tiền tài và vật chất nó sẽ là cung cấp cái sự an toàn chúng ta. Cái điều đó khó lắm, không có dễ đâu. Mà Đức Phật dạy rằng chỉ có con người hành giả mà biết đủ, hài lòng hay là biết đủ cái tứ sự cúng dường là một cái đó mới gọi là an ninh thôi. Now here you see here in this teaching, Guishan and the Buddha teaching mention about impermanence. You see, time flies like an arrow or on the shooting flying arrow. It's emphasized impermanent. Now, when we were born very young, but right now, only close eye. Now, 10th year done, finished. Just we're young. Right now, we are older and older. It's mean like that. Now, we were 50 years ago, like, you see, moment, very fast. Thì cái câu này á, là thời gian nó thôi đưa, nó như tên bắn, là cái câu này á, ý nói nhấn mạnh Đức Phật và Tổ nhấn mạnh rằng á, nó rất là nhanh. Chúng ta còn trẻ nhưng mà mới đó vài chục năm mà chúng ta già rồi. Cho nên nhấn rằng là thời gian là như cái ngón tay khẩy đó. Đại chúng nhớ nha, Tổ vậy đó. Cho nên đó, chúng ta phải làm cái gì có ích cho mình, cho người, cho số đông là vậy đó. You see, Brother Pháp Thanh understand it's very important. This sentence mentioned about us now. Our life very shorter and shorter. We should do something right. We should do something wholesome. We do something not harmful ourselves and other people. Time very fast and it's like this, like a record, right? And when 50 years ago, 20 years ago, 10 years ago, we are very young, but right now very old. Day by day, week by week, month by year by year. That's why time flies like a blinding arrow. That's why emphasize us. Now we think we are still strong, still healthy, and we do something right. We think about something wholesome for ourselves, for other people. Other time not good for us. If we are lazy, if we are not good, if we are lazy, sleep a lot, eat a lot, and trouble. We will trouble about physical body and about mind also. So the second sentence,
we are attached the pleasure of offerings we receive. In this case, means we have a lot of attachment when we have when we receive donation from donor. We think money, car, vehicle, house, something else, material, etc. This provides our lives, safety, security. If we think of that, we are big trouble. See, because material, you see, money, house, vehicle, etc. This have belong to some houses. Quý vị thấy tài sản vật chất đó, nó thuộc về mấy nhà. Trong kinh thập thiện đó vậy là nó thuộc về gì? Thứ nhất là thuộc về là cái người vợ hoặc là người chồng, gọi là người vợ hoặc người chồng bất hảo, hay là người con bất hiếu, cái đó là tài sản nó thuộc về đó. Và cái nó thuộc về thiên tai, đất, nước, lửa, gió, và nó thuộc về chính phủ nữa, thuộc về vô thường nữa. Cho nên mình đừng có nhận mình nói là cái tiền tài vật chất đó là nó bảo vệ cái đời sống mình an toàn hay là an ninh. Mình nghĩ như vậy là coi chừng trở ngại lớn. Nhưng mà cái câu tiếp Đức Phật dạy là đời sống vật chất của mình nếu mà mình là người tu thứ thiệt, mình luôn luôn lúc nào cũng tri túc, là phải biết đồ ăn, thức uống, thuốc men và cái chỗ ngủ nghỉ, là mình hài lòng, mình biết đủ, là tự gì cái gì nó cũng biết đủ hết. Mà cái người mà không biết đủ tham cho nhiều, mình có cái nhà rồi, bây giờ mình muốn có cái nhà nữa, là mình bây giờ bình thường mình làm có một ngày có 8 tiếng đồng hồ ví dụ gì, hoặc là 6 tiếng đồng hồ, hay là một ngày mình làm chừng 5 ngày, còn 2 ngày ở nhà nghỉ lao, mình đi chùa, đi tu tập, dạy yoga như cô Như Thí, ví dụ vậy. Thì mình không chịu, bây giờ mình có cái nhà gì, bây giờ mình muốn cái nhà thiết là to nữa, nhà thiết là lớn nữa, bắt đầu mình làm 2 chớp. Ở cái lưng mình làm có chừng 2 năm sau cái lưng nó khom, nó bệnh, thì lúc đó vật chất đâu có an ninh bảo vệ cho mình đâu quý vị. Đó là rất là thật ấy. Cho nên ở đây Đức Phật dạy là cái tài sản vật chất mình đừng có nghĩ nó là an ninh, nó là an toàn cho mình, nhưng mà không phải. Cái người mà tham cũng giống như túi không có đấy, rất là ý nghĩa. Mình cái gì biết đủ là mình hạnh phúc nhất. Trong kinh Di giáo đó, chỗ này nó có liên quan đó. Người mà biết đủ nằm ở trên thiên đường cũng thấy hạnh phúc, mà người không biết đủ rồi nằm ở trong cái nhung lụa vật chất là nó cũng thấy khổ thôi. Rất là mình sẽ học cái bài kinh Di giáo sau, quý vị thấy không? Cho nên cái người mà biết đủ rồi ở đây là đủ là thọ nhận cái đàn na tín thí, là của cả là cái gì, là đồ ăn thức uống nè, thuốc men nè, và đồ ngủ nghỉ nè, và cái chỗ vừa cái đồ xài tiêu hàng ngày mình biết đủ là mình thấy an toàn nhất, là chỉ cho người tu. Còn người đời cũng vậy, mà không biết đủ, mình có nhà, có cái xe, bây giờ mình muốn cái xe sao được có 200.000, trong khi mình đi tới chừng 10.000 là cái xe Dallas với Austin ok. Bây giờ mình muốn cho nó cho cái xe 200.000, mình thấy người ta có xe ngon 100.000, bắt đầu cái mình phải đi làm 2 job, làm rồi cuối cùng cái sức khỏe không cho phép, rồi mình bệnh, rồi bệnh này bệnh kia, con cái, rồi đủ thứ chuyện hết. Cho nên cái người đời cũng vậy, không biết đủ là nó khổ lắm. Không hài lòng những gì mình có là mình rất là khổ. Now, dear Dhamma sister and brother, you see here in this teaching, the teaching of Master Guishan mentioned about first impermanent, right? Times like on flying arrow, that's impermanent, emphasize impermanent. We are aware of our life. Another time we think we are still strong and young and healthy. What we do, what we think, what we say, and useful, helpful, wholesome for ourselves, for other people. This first. Second, you see,
when we receive, because we are a Dhamma practitioner, we have duty to receive donation from donor. And then if we have a lot of attachment, mean we have a lot of money, we have a lot of possession, we think money and possession will protect, will provide our life, safety and security with trouble. But in the last sentence in this paragraph, the Buddha say, the monastic Dhamma practitioner of the Buddha, or student of the Buddha, who have, who are satisfied with food, shelter, medicine, and clothing and robe, all the time is good. What we have, we satisfy with what we have is better. Monastic people understand a lot of time. We are happy. We treasure and cherish what we have. Satisfy what we have. It's very good. Also, last why lay people, lay devotee, if they if they are not satisfied with what they have, for example, one wish, we have 7 days. But those who are intelligent, smart, work only 5 days, 2 days up, Saturday, Sunday up, go to the temple, go to the church, go to the monastery, and have a time to have the family, and 2 days up and take a rest. It's good. But if look someone, oh, now another person who have expensive car, vehicle around amount 200 or 100 now, oh, you have, I try to buy it, so I have double job, 3 job, a triple job or 2 job. I work morning, early morning, and until midnight. Only one night, 1 year, 2 years. My back maybe not strong, you see, and weaker and weaker. Our life will be weaker and weaker. It's very correct. So if we are enough, we are satisfied what we have, and then now only the amount of 10,000. I will buy the car, the vehicle, driving from Austin, Dallas, Austin, enough. No need expensive car. If we need and we follow this, we chase after this. And we will trouble physical body and mind also. No time to enjoy, no time to go to temple, no time to learn the Dhamma, no time to learn the Dhamma on Zoom with sister brother here, and trouble. Sorry, I'm very busy. I earn money. Because I just bought the new car, 100 or 200 now. I don't have time to learn the Dhamma. Sorry. If we think and we say like that, trouble. Brother Pháp like understand. Now, if I'm strong, if I'm more health, I'm healthier, more healthy and healthy, I will go volunteer to help people. But right now, my back not strong, or I take a rest. I keep my body, physical body, healthier and healthier. Maybe after 1 week or 2 weeks, I will do something right with Thầy Sĩ. We'll go to Dallas. We'll go to somewhere else and volunteer to help to learn the Dhamma more, to sit longer and do something right. Another time, okay. Another time. So money. Now one more time. Money possession cannot provide or cannot protect our life. You see, only satisfy what we have. We
satisfied with, and now we are happy. We are intelligent. We are strong. You see, if we understand that, happy. Như vậy ở đây Đức Phật và chư tổ Guishan có nói là biết đủ là quan trọng. Thầy quên nói câu tiếng Mỹ là biết đủ là dù nằm ở dưới đất cũng thấy an toàn, mà không biết đủ dù nằm ở thiên đường cũng vẫn thấy thiếu. Thầy chuyển ngữ câu đó cho vui. One more thing about maybe Brother Pháp Thanh know that sutta, the big quick teaching, the final teaching of the Buddha. Parinibbana Sutta, you and I edit that. One teaching, one sentence, very important. You see, those who are not satisfied with what they have, and that they will live in the heaven. You see, they never think of, they never satisfy what they have. You see, but when what they have, they are satisfied with, and they lie on the ground, they feel happy. But if they are not satisfied what they have, they live in the heaven. It's never satisfied for them to be happy. That's why the person who are satisfied what they have and very good, but they are not satisfied what they have and will be trouble. Not trouble. So one more thing, money, material, money possession belong to in the Kinh Thập Thiện, 10 good things sutta mentioned about. If we have money, we have material, others belong to first belong to not good because not good husband, not good wife, not good children. You see, and material or money or possession belong to natural, earth, fire, wind, and tornado. You see, belong to nature. Or one thing more, belong to government. You see, that's why when we understand that, we learn here, we satisfy with what we have all the time. We are very happy. Như vậy chúng ta thấy mình học ở đoạn này mình hiểu được mình trân quý những gì chúng ta có, chứ để mà mình không hài lòng mình cứ tham không mình nói tiền bạc vật chất mà cứ bảo hộ cho mình là coi chừng trở ngại. Mà tài sản vật chất nó thuộc về 5 nhà đó, thuộc người vợ không có hiền lương, người chồng không hiền lương, con cái không hiền lương, hay là đất nước lửa gió, thậm chí là tài sản vật chất nó cũng thuộc về cái chính phủ nữa. Nếu mình làm cái điều đó sai quấy thì coi chừng giặc cướp, trộm cướp vân vân. Why would a monk or a nun spend so much time craving these things? Chỗ này tổ quở cho những người xuất gia đệ tử của Đức Phật. By time you wake up, your hair will be white. Your hair will be white. Listen to the wise one. They did not become monk or nun just. They had some food to eat and a robe to wear. Như vậy trong Now in Vietnamese. Chọn kinh văn này tổ Guishan có nhấn mạnh là tại sao là người xuất gia, là người xuất sĩ, là người hành giả, là người đệ tử Phật mà trải qua nhiều cái thời gian mà tham ái những cái vật chất này, hiểu không? Bám víu hay tham ái, craving là eating, cứ nghĩa là gì? Là money, possession, vehicle, etc. Những chạy theo những cái vật chất này. Đây là cái câu nói về cái người đời, người xuất gia, người đệ tử Đức Phật. Đến khi mà chúng ta tỉnh giấc, by the time, đến khi mà chúng ta tỉnh thức thì tóc chúng ta đã bạc đầu rồi.
quý vị thân. Your hair, our hair will be white. It means we are older and older, elder and older. Tóc đã bạc rồi. Hãy lắng nghe cái người trí nói nè. Hãy lắng nghe cái người trí nói. What is one? Cái người nào á mà không họ không phải là cái người con của Phật, người hành giả, nhưng mà những gì mà họ có đó, họ có là thức ăn đó, họ có đồ ăn là để ăn thôi, họ có áo là để mặc thôi. Thì cái câu này có nghĩa là sao? Là có nghĩa là gì? Những gì họ biết đủ là được rồi. Họ không phải là người tu, nhưng mà họ là cái người đời thôi, nhưng mà họ có đồ ăn. Cái người trí đó ở đây nói chỉ cho người chung, cho người xuất gia tại gia. Người trí họ hài lòng những gì họ đã có, tức là họ có thức ăn để ăn thôi, họ không có tham cầu cái gì nhiều, họ có áo để mặc thôi, họ cũng mong cầu gì nhiều, không có tham. Ý nói câu này có nghĩa là gì đó. Dear Dhamma sister and brother, here you see one meaning, two meaning. It's first meaning, if we have a lot of greed, lust, we desire a lot of material, money, possession, vehicle, something else. We are not satisfied with what we have, and we chase after job, earning money, etc. That are not good for disciple of the Buddha. So we in this teaching emphasize if we craving, if we have a craving about material, about money, about something else, another time normally we don't think hair we become wise or raised because we are busy, don't think about hair, you see. But when suddenly we look at the mirror, oh, now my hair become gray or white. But we are very happy. For example, Sister and Minh, brother Pháp Thanh and Thầy Sĩ don't need about white hair, gray hair. Cô Diệu Thí, cô Tư Bi Lạc, maybe right now have time to enjoy study the Dhamma of the Buddha. Sometimes look at the mirror. Oh, now my hair not become black. Now my hair become gray and white. Oh, now I know my age become elder and white and white, you know, more white. And now I understand the Buddha teaching. This is the contemplation people. The people who have look at deeply at what we learn and we know. We are contemplation people. Là cái người trí hay là wise people thì mới biết được tóc mình đã bạc. Bình thường mình đâu có biết, nhưng mà khi mà soi gương mình biết tóc mình đã bạc là một cái người trí đó quý vị. Còn người đời không đâu, người đời nói no, I don't care when my hair become gray or white. I go to shop. I need someone who make my gray hair or white hair become black again. It's temporary, you see, it's permanent. With appearance, it's only outside, but inside, if like brother Pháp Thanh and Siko, and don't worry about white hair, gray hair. Như vậy chúng ta thấy là cái câu này ý nói là tội nhấn mạnh á, là chúng ta cứ chạy theo vật chất rồi cuối cùng á là cái già nó đến chúng ta lúc nào chúng ta không biết. Có nghĩa là gì đó. You see, Guishan Master mentioned about when we chase after, run after material, earn something, but we don't have time to enjoy, don't have time to learn the Dhamma, don't have time to look
deeply at ourselves. So hair become white already. Suddenly, oh, now I know it. But in this case, practice thinker, deep thinker, contemplation people understand it. But we are monastic people already. Okay, don't worry about it. And second idea, you see, second idea in this teaching, you see. Now in this teaching, listen to white people. In this case, white people sometimes like monastic people, including monastic people and lay people, lay devotee or monastic devotee. You see, but if we are satisfied, we feel satisfied with what we have. We are very happy. But white people who are satisfied with what they have. For example, now I have the car to ride. I have the car. I consider it as matter to ride. I have food to enjoy. I have the house. I have the room to sleep. I have the house for cover the storm weather. If we satisfy, we are satisfied with what we have. It's very good. We practice something right with white people. White people who are always satisfied with what they have. But if we are not white people, we are desire people. What we have, we think not enough, and we earn, we chase after, we run after, and our health will become weaker and weaker. Our life will become shorter, and that's why suddenly have time stop. Maybe take 1 week, take a rest. 2 weeks, take a rest. Or time look deeply at ourselves. Now my physical body not strong now. My eye not strong enough to see. My ear are not strong enough to hear. My mind not strong enough to thinking something good. All the time maybe so late. You see, and that's why when we learn here, and we are good practitioner, think deeply as right now. Như vậy chúng ta thấy là khi mình đừng đợi tuổi mình già rồi, cái câu mà Tổ nói là mình là người trí, mình phải trân quý những gì mình có, chứ mình chạy theo cái vật chất rồi đó, một khi nào cái mắt mình mờ mình không biết, mà tai mình không có đủ nghe, sức khỏe mình không có đủ khỏe nữa để mà mình thưởng thức, thì lúc đó nó đã muộn rồi. Do đó chúng ta phải dành cái thời gian thích hợp để chúng ta phải tu tập và làm cái ý nghĩa nhất là có thời gian để thưởng thức. Muốn học online thì học, muốn nấu phở thì nấu, muốn hủ tiếu thì nấu, muốn trồng hoa trồng, không có ngán ngẩm gì hết trọi trơn. Còn mà mình lo chạy kiếm tiền, lo đủ thứ không biết đủ, khổ lắm. Cái già nó đến với mình bất cứ lúc nào, cái vô thường đến với mình khổ lắm cái gì ha. If we are not satisfied with what we have, and we chase after run after the material job, something else all the time, suddenly impermanent come, health come, unhealthiness come to us. All the time we don't have time to enjoy, we don't have the time to learn the Dhamma of the Buddha on Zoom, on visual meeting, and we meet trouble. That's why in this teaching emphasize, if we are satisfied with what we have, we are number one person. We are happy, the most peaceful people in this world. You see, very good, very happy. Chúng ta trân quý những gì chúng ta có, là chúng ta là người hạnh phúc nhất trên đời. Thỉnh thoảng nói câu tiếng Việt thấy nó đã thiệt á.
Now maybe one more. The Buddha gave earth reset. Maybe this different teaching. Okay, different teaching. Now we had time for us to say the Dhamma, to say Dhamma discussion. Now we would like to invite Brother Pháp Thanh, who practice this listening right now. We would like to invite you to say the Dhamma in Vietnamese and English together. Cảm ơn thầy. There's the Vietnamese. Okay. So, I like this teaching. I like how it starts off. It made me remember the gathas and the formal meal practice when we talked about mindfulness during meals, and made me think about, well, when we recite the line in the remembrance before meals, where it says, "Let me eat with mindfulness so as to be worthy of this food." And this chapter, or the first chapter, the first paragraph of this new chapter here, it reminded me of, well, yeah, when we receive food from the donors, it's wrong thinking to think it's, well, I have this because this is what I deserve as a monastic person. It's their duty. But it's right thinking to instead use it as an opportunity to understand the importance and the responsibility to practice the Dharma. So the food is like it's a symbolic offering of life. The good donors, the lay people, are giving what's required to keep the monk alive, so that to give them the freedom to practice the Buddha Dharma. And when you partake a meal, you see it as an offering of life. So this day, you get to live more, you get to survive, you get to have what you need, the proper material for that day, or for the time that comes from the donation, and that's a good opportunity to say, okay, this time has now been this is how to make it equal. Equanimity, as you said, to give the Dharma is the good repayment, the good gratitude towards the good donation that you receive. It makes it, you have karma is given, karma is taken, and karma is given away. It's equal, it's not unbalanced. So I like this teaching about impermanence. I think it was really good where he went forward and said even more. Your life is very short. It's like a shooting arrow. It goes from this to that very quickly. And the line in there where the master says, how can you chase after worldly matters without looking deeply at where your life is going? So the consequences, what did the decision lead to? If you've never taken the time, then you should take the time to look and say, let me look deeply and see what the receiving is doing, what giving is doing, what it means to eat, to have clothing, to have shelter, what was originally purposed for, and to be satisfied with what you need, with what you have. So, I like this one. Look at that. Thank you, Brother Pháp Thanh. You are sharing something very helpful and meaningful for the Sangha. And we understand more and more from you when you understand the Buddha teaching or the teaching of Guishan Master. Thank you. Now we would like to invite Sister Diệu Thúy to translate main idea from Brother Pháp Thanh in Vietnamese. Cảm ơn thầy. Và chú Pháp Thanh có chia sẻ cái vấn đề mà khi mình ăn cơm, trước khi mình ăn cơm thì mình nên ăn cơm trong chánh niệm, và mình cũng cảm ơn những người mà đã cho mình thức ăn. Thì mình cũng như là mình nghĩ là khi mà mình nhận cái thức ăn của người Phật tử, thì mình cũng nghĩ đó là cái người ta cho mình cái đời sống, là tại vì thức ăn là một cái biểu tượng cho cái đời sống, thì cũng như mình nghĩ như vậy là người ta đã cho mình cái cuộc sống, thì mình cũng nên có một cái sự công bằng trở lại.
là mình giảng pháp cho quý vị đã nghe. Thì cái đó là cái công bằng. Và chú cũng có nói đến cái vấn đề mà vô thường nữa, cũng như là mũi tên đó, cũng như là cái thời gian nó đi qua rất nhanh, như là mũi tên nó bắn qua vậy, nó rất nhanh lắm. Thành ra mình phải biết được cái sự vô thường đó. Và chú có đang đọc lại cái một phần của cái bài là như là mình chỉ có đi theo cái vật, cái sự vật ở trên đời, mà mình không có coi là cái đời sợ cái cuộc đời của mình nó đi cái cũng như là cái đường hướng, cái đời cuộc sống của mình nó đi đến đâu thì mình không có để ý tới, mà mình chỉ có đi theo những cái vật chất ở trên đời. Thì cái lúc đó là nó sẽ có một cái không tốt cho mình về sau. Đó là cái hệ của chú Pháp Thanh. Dạ. Thưa thầy, thì con cũng có nghe là Phật có những người mà đi đệ tử của Phật đó, là những người mà vua chúa này nọ, thì những cái người đó họ có nói với Đức Phật là khi mà người ta còn sống ở ngoài đời thì người ta rất là mặc dù là quân lính đồ bảo vệ nhiều lắm, nhưng mà người ta vẫn có cái cảm giác, vẫn có cái sự không có an toàn. Mặc dù là có quân lính này nọ phòng đề phòng cho họ, bảo vệ cho họ, nhưng mà họ vẫn không thấy an toàn. Mà trong khi đó khi mà vô đi tu rồi thì chẳng có ai cả, mà họ thấy rất là an toàn. Thì con thấy cái câu đó rất là hay, thưa thầy. Thì cái đó là những người đệ tử của Phật đã nói cho Phật nghe như vậy. Thì con cũng nghĩ là khi mà ví dụ mà mình nhận cái thực phẩm của Đà Na đó, thì mình nếu mà mình như là mình thuyết pháp lại cho họ nghe đó, thì con nghĩ cái đó rất là cái công bằng, là mình có cái chiều hướng như là mình trả ơn lẫn nhau. Thì cũng như là thí dụ người ta cúng dường mình chẳng hạn như vậy, cũng như là người ta nói thầy đã cho con pháp này nọ, bây giờ con cũng có cái bổn phận là phải như thế này như thế kia. Thì con thấy đó là một cái công bằng, rất là cái cơ công bằng. Đức Phật đã bỏ hoàng cung để đi tìm cái sự công bằng đó. Thì con thấy cái đó là mình nó có rất là thực tế, và nó rất là Đức Phật đã có đã từ bỏ cái ngai vàng đi tìm chỉ có như đó thôi. Mình thấy cái đó rất là tốt. Okay, I just want to translate a little bit what I just said about to receiving and to giving the Dharma talk, And I think it's just like the Buddha before, and he living the luxurious life, and then he just want to see, bring the people that is at the bottom of the society, equally with other people. So I think that's very good, And then when be offering the food to the monk or to the nuns, to the monks, the people. So it's the way to thank each other, So I think that's very good, And I remember one time that I read about the follower of the Buddha, they said that, even when they're lay people, they have so many people to protecting them, but then they still don't feel safe. But then when they go to follow the Buddha, they don't have anybody to protect them, and then they feel very, very safe. And then I have the same way, when I go to the temple, I feel the same way, to the church or something like that. Yeah, I feel the same way, really protective. Somehow, somewhere, we had a feeling. That's my sharing. Yeah, thank you, cô Diệu Thúy. This is very real practical teaching.
very happy. Before go to Bylak say something, I would like to mention a little bit in Vietnamese and English. Cô Diệu Thí nói câu đó rất là hay, rất là ý nghĩa, phù hợp đó. Có nghĩa là đệ tử Đức Phật có người làm vua đó, làm vua, làm tướng, làm tổng thống, làm thủ tướng đó, nhưng mà nói con có nhiều người bảo hộ lắm, nhưng mà con thấy đời sống bất an. Mặc dầu cũng có nhiều hàng trăm đứa gác con, đứa 5 chân, đứa 5 tay rồi đủ thứ chuyện hết, nhưng mà con ngủ không có yên sư phụ ơi. Master ơi, cái Đức Phật đó, nhưng mà con vô chùa con tu đâu có một tuần à, con thấy đời sống nó an lạc quá. Bởi vì sao? Bởi vì Pháp tạo cho họ an lạc. Cái hạnh phúc tạo cho an lạc là do họ thực tập Pháp. Cái chánh Pháp đó làm họ thấy nó an lạc lắm. Bây giờ con vô con tu rồi, con buông xả, con có chạy theo vật chất nữa, con có đời sống an lành nhiều brother Pháp Thanh nữa. Ở ngoài khổ lắm, con thỏ phải lo cái cỏ nang. Bây giờ đi tu rồi sống cái đời sống ngon lành, đi đâu cũng có, không có tốn tiền à. Đi chùa nè, đi qua chùa này chùa kia cũng có người chỗ ăn nè, chỗ ở, chỗ ngủ nè, không có tốn, an lạc quá sư phụ ơi. Còn mà nếu con người đời nhất cử nhất động là cũng phải trả tiền đó. Không biết cái điều đó có đúng không sư phụ? Cái Đức Phật nói tốt lắm đó Pháp Thanh à. Đó, rất là hay. Cho nên khi mà tới tu có một tuần thấy hạnh phúc. Bây giờ không chi là mình tu mình trở thành người sa di, sư chú rồi, bây giờ mình thấy cái đời sống nó an lạc rồi, trở thành người hành giả đệ tử Đức Phật. Giống như cô Diệu Thí nó đi vào chùa tu tập, hoặc là thời gian tuần 2 tuần gì đó, cảm thấy đời sống nhẹ nhàng. Và ngay cả ở nhà mình cũng có khóa tu rõ ràng vậy, mình thấy nó an lạc. Mình sống trong Pháp là mình thấy an lạc rồi. Dù là ở nhà, ở chùa, ở đâu vậy, mình có cái đời sống Pháp, có cái hướng thực tập là mình thấy nó an lạc. Rất là tốt, rất là ý nghĩa. I follow cô Diệu Thí teaching, sharing. You see, the Buddha time. You see, the Buddha had devotee who become the king, become the president. You see, prime minister in the modern time. But they had a lot of people who protect them. Somebody this right hand, somebody left hand, somebody right left hand. Many people protect them. But they say they go to the monastery, go to vihara, go to the Buddha hut. Dear master, right now I'm busy. I had hundreds people, even 1,000 people protect me my life. But when I sleep, when I go, when I do something, not safety, not safe. Why? Because I don't know. Now I follow the Buddha way. The monastery, I enjoy practicing the Dharma of the Buddha, meditation practice about 1 week, 2 weeks. But my life become safe, happy, more and more happier and happier. Why? Because Dharma protects me. Dharma practice, Dharma learning protects me. I'm very peaceful. The Buddha teaching for me very powerful, very safety, very peaceful. That's why I think without the Buddha teaching and without Dharma learning, without Dharma practicing, without Dharma discussion, maybe my life more suffer. And then when they go to the Buddha, they tell the real thing to the Buddha. The Buddha say, now you are only 1 week, 2 weeks, but you are very happy. Now you should look deeply as Brother Pháp Thanh. The Buddha say, 1 month, more 1 month, 1 year, more 1 year, and year, and now become sick more and more. You see, happier, go somewhere. Don't worry about sleeping at the place for the room. Don't worry about food. Don't worry about money, about anything. You see, go somewhere. Somebody welcome. Oh, a student
brother Pháp Thanh, who is student of the Buddha, who is Dhamma practitioner, welcome. Come here, I rotate you. It's very real. That's why it's not real. How the monk and the nun become a student of the Buddha forgot. You see, now this is real, and we become well trained, well educated people, are student of the Buddha, and we go somewhere, we sleep, so we do something wholesome, peaceful, and sleep well. That's why cô Diệu Thúy say, now they are the king, they are Brahmins, but many people rotate, but not safety. But we are nobody rotate, only Dhamma, learning Dhamma, Dhamma discussion, Dhamma learning, Dhamma practice rotate us. Now sleep well. Okay, now I would like to say only that. Cảm ơn cô Diệu Thúy và đại chúng đã hiểu rõ vấn đề này rất là hay. Bây giờ mời cô Từ Bi Lạc chia sẻ một ý về cái học hôm nay. We would like to invite Sister Từ Bi Lạc to say something about learning today. Dạ, thưa thầy, qua cái bài này thì con nhận được là Đức Phật và Tổ Quy Sơn muốn dạy rằng nên tri ân và nên nhớ ơn những người đã cho ta thức ăn, và Tổ cũng đã khuyên mình nên biết đủ thì nói đủ, chứ đừng có ham mê nhiều vật chất, mà hãy dành thời gian để mà tu tập, vì thời gian qua nhanh lắm. Cái già nó đến lúc nào mình cũng không hay, mà vô thường đến lúc nào mình cũng không biết. Mình nên trân quý những gì mà có là hạnh phúc nhất trên đời. Con chỉ thấy được vậy thôi. Dạ. Cảm ơn cô. Con cũng học thêm cô Diệu Thúy chia sẻ, với lại Pháp Thanh chia sẻ, con học theo. Dạ. Cảm ơn cô Từ Bi Lạc đã ủng hộ cái hướng mà chư Phật, chư Tổ đã dạy cho chúng ta rất là hay, rất là sâu sắc. Cô chia sẻ rất là phù hợp. Dạ, mời cô Diệu Thúy translate main idea from cô Từ Bi Lạc. Con cảm ơn thầy. She mentioned about the Buddha teaching and the Master Guishan teaching too. And when we are receiving food from the donor, we always thank the show our appreciation, not depreciation. Yeah, and we need to know, enough. Whatever that you don't chase, to the material things. And she also mentioned about impermanent. It can come anytime. So we need to know, to learn, the Dharma. Instead of, don't waste the time, because of permanent can come anytime. Yeah, cảm ơn cô Diệu Thúy. Right now, we would like to invite Sister Hạnh Minh to say main idea from our learning today. Dạ, mời cô sư cô Hạnh Minh. Yeah. Namo Buddhaya, dear Master, brother and sister. Thank you for your ideas, and I agree with all of you. And Mr. Thúy just say when we are very safe in the pagoda, in the temple, and I think it's a very good idea, because when I attended the retreat, the retreat make us feel very safe, very happy, and very interesting. Because when we meditate alone, we feel very sleepy.
But in the retreat, you know, in the temple, the atmosphere, we don't feel sleepy, and we feel very safety. When we eat, we live in a good place as a hotel, but we don't need to pay anything. Mrs. Tay say you look like a vacation, but this vacation is very special because we don't need to pay anything. Everything is free. So I think it's better than when we live at home, you know. At home, when we go to the hotel, we need to pay. But in this retreat, we don't pay anything. And I think, and I remember in the discourse of the teaching by the Buddha, before the Buddha entering Nibbana, I think Master and Father Pháp just correct it. But and I remember Buddha teach exhortations on moderate use of food. Because in receiving of source of food and drink, you should regard them as the taking medicine. Whether they are good or bad, do not accept or reject according to your likes or dislikes. Just use them to support your bodies, thereby staying hunger and thirst. And the Buddha teach the bhikkhu about the virtues of few wishes. It means the bhikkhu should know that those having many desires, by reason of the desire of selfish profit, experience much dukkha. Though with few desire, neither desiring nor seeking anything, do not therefore experience such dukkha. Dukkha is mean suffering. Yes. So I think it's very good teaching from Master Guishan, and I think I just study the Buddha, the teaching Buddha's teachings before Buddha entering Nibbana. So I think the same time, and I can learn it again and again about Buddha teaching. Thank you so much for Master. You use this stepping into freedom. This book is very necessary for us. Thank you so much. Con Nam Mô Di Đà Phật. Cho con xin nói một chút về tiếng Việt câu từ liên lạc thì tốt. Con rất cảm ơn và con rất đồng ý tất cả các ý kiến của quý vị. Con thì nghe tôi thì thấy là khi mà ở trong chùa thì rất là an toàn. Thì con nói là con cũng vừa mới đi cái khóa tu á, thì cũng ở đó con cũng rất là an toàn. Nó đặc biệt đó là cái không khí ở trong chùa á, là mình không có bị buồn ngủ. Chứ ở nhà mà con thiền nó thì hay buồn ngủ lắm. Còn ở trong chùa á, thì tự nhiên cảm giác là mình không buồn ngủ, là mình ăn mình ở nên nó rất là cảm thấy an toàn, nó không có gì nữa. Mà sống ở trong cái chỗ thì là như là khách sạn vậy đó. Mà có cái cô thấy đấy, con giống như là đi kỳ nghỉ hè, đi vacation đó, nhưng mà cái kỳ nghỉ hè này của con là không có trả tiền, nó free hết rồi. Mà về còn được tiền nữa. về còn được chút tiền nữa. Thành ra con thấy là đi tu rất là hữu ích, đi khóa tu rất là hữu ích, đã lợi cho mình rồi mà còn phải nói là rất là an lạc. Và con cũng cảm ơn thầy là dạy cái cuốn sách này á, thì cũng vừa đúng lúc con cũng mới học trên Di giáo với trên Đại Niết Bàn á, thì con có nhớ trong cái đoạn trên Di giáo của Đức Phật lúc sắp Niết Bàn á, thì ngài có dạy là ăn uống tiết độ.
Ngài có nói là các tỳ kheo thọ dụng thức ăn uống thì coi như việc ăn việc uống thuốc ngon, không ham, dở không bỏ, vừa đủ duy trì cho cơ thể khỏi đói khát. Và Ngài cũng dạy cho cái hạnh là ít ham muốn, là các tỳ kheo phải biết là kẻ ham muốn nhiều thì nhiều sự cầu lợi nên khổ não cũng nhiều, còn nếu mà ít ham muốn thì không có dục vọng nhiều thì sẽ ít có cái họa hoặc là ít đau khổ. Cái bài này thì chú Pháp Thanh với thầy cũng có đã có chỉnh sửa đó, thì con theo thầy có thể là khi mà thầy chỉnh sửa xong đầy đủ thì thầy gửi cái link của thầy cho chúng con coi lại bằng tiếng Anh, bằng tiếng Anh tiếng Việt. Nam mô Di Đà Phật. Kính cảm ơn thầy. Dạ, sư cô just mentioned. Cảm ơn sư cô Hạnh Minh. Hạnh Minh just mentioned about the Sutta, Parinibbana Sutta, bequest teaching of the Buddha who enter Parinibbana. Brother Pháp Thanh and thầy Sĩ have the time to edit that sutta, maybe nearby 90%. And when we finish that edit teaching, and we will upload both on internet. Other times send the link to the group, and we learn more. And Siko mentioned about when have retreats and John retreats, other time retreats more safety and have more no sleepy, you see. And have sometimes finish retreats and have gift. Maybe next time, that turn, you stay here and we, Brother Pháp Thanh and Thầy Sĩ, we go. And another time enjoy enjoy the retreat. And that turn. Cảm ơn Sister Hạnh Minh. Now the time for us was over. And we would like to invite Sister Hạnh Minh to say the merits in Vietnamese and English together. Dạ, bây giờ mời đại chúng ta nghe hồi hướng và tiếng Việt và tiếng Mỹ nha. Mở, dạ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Sharing the merit, reciting the trainings, practicing the way of awareness that gives rise to benefits without limit. We vow to share the fruits with all beings. We vow to offer tribute to parents, teachers, friends, and numerous beings who give guidance and support along the path. May the meritor of this practice benefit all beings and bring peace. Một đề diệu pháp tiếng trang nghiêm, tùy theo chỗ ở thương ám lạc. Body, the wonderful Dharma, noble and solar, depending on our peaceful abode, we are regularly at peace. For the express religious vows and disciples of Gautama Buddha are always aware of ourselves by day and by night, constantly practice and recollect the light of the Buddha. Namo Buddhaya. We, disciples of Gautama Buddha, are always aware of ourselves by day and by night, constantly practice and recollect the light of the Dharma. Namo Dhammaya. We, disciples of Gautama Buddha, are always aware of ourselves by day and by night, constantly practice and recollect the light of the Sangha. Namo Samghaya. May we be well, may we be happy,
May we be healthy. May we be peaceful. May we be free from suffering, greed, anger, delusion, hatred, violence, ignorance, etc. May the Buddha and Bodhisattva bless and protect all anytime and anywhere. Sadhu, loving, well done and excellent. Thank you, brother, sister Hạnh Minh, for your chanting daily number 5 for the Sangha. Thank you.